الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي الكرام، فتذكرتنا في هذا اليوم المبارك حول حب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. حب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف أحدنا يحقق حب الله تبارك وتعالى وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، أي أن يقدم أمر الله وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام على كل أمر، وأن يقدم حب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم على كل حب. من أجل هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم صادقين في حب الله تبارك وتعالى فاتبعوا منهجي وطريقي، فإنه لا مجال لدخول الجنة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين والترمذي وأحمد وابن ماجه وغيرهم: من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاثة أمور إذا اجتمعت في قلب العبد استطعم حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله تبارك وتعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل حب، فوق كل حب. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، المحبة في الله أوثق عرى الإيمان، لا من أجل أنك من نفس المدينة، ولا أنك من نفس القبيلة، ولا أنك من نفس البلد، ولكن الرابطة الحقيقية التي تربطني بك هي محبة الله تبارك وتعالى. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار والعياذ بالله. إذن إخوتي الكرام، كيف نحقق هذا الحب؟ الحب النوعان: نوع جبلة
خلق الله فيك. حب الوالد لولده، وحبنا للنساء، وحبك لوالديك، هذا حب طبيعي. وأما حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب كل من يحب الله ورسوله فهذا حب اختياري. من أجل ذلك والحديث في الصحيح حينما سمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، قال: يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. حب طبيعي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. هل عمر تردد؟ هل عمر فكر؟ هل قال أعطيني فرصة أفكر في الموضوع؟ لا والله، قال: والله إني لو أحبك أكثر من نفسي يا رسول الله. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر. الآن قد تقول أنك تحب، أن إيمانك قد اكتمل. وكل منا يسأل نفسه نفس السؤال. سل نفسك يا عبد الله: هل فعلا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء حتى من نفسك؟ أم ندعي؟ وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. يا مدعي حب طه لا تخالفه، يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. في قاعدة الحب الخلاف ممنوع، أن تخالف من تحب. فكيف من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، يطيع أمره وإن كانت ليست على هواه، يحب أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فوق كل أمر، ويحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام فوق كل سنة وفوق كل طريقة. فحينما نقول أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوتي الكرام، لا بد وأن تظهر علينا علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبنا وقالبنا. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أبو بكر حينما أسلم أبوه أبو قحافة، بكى أبو بكر. هل بكى من الفرح؟ لا والله،
مقدما للنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني وددت أن يكون هذا الذي أسلم أبو طالب حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديما للنبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا؟ إسلام أبيه ودخوله للجنة يقدم عليه حبا للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا أبو طالب، لأنه كان يعرف كيف كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب عمه الذي كان يدافع عنه، والذي العرب كلها لم تستطع أن تلمسه في حياته. كل المحاولات التي تسمعها كانت بعد موت أبا طالب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessings upon his beloved Prophet alayhi salatu wassalam. Such brothers and elders, the reminder of today is about the love of Allah subhanahu wa ta'ala and the love of his Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And because of that, your Prophet ﷺ said in the authentic hadith, the hadith of Anas in Bukhari and Muslim and other books, ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. The one three things gets together in his heart. He tastes the sweetness of the Iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. That he loves Allah subhanahu wa ta'ala and his Prophet sallallahu alaihi wasallam above everybody and everything else. What about yourself? The things I will go through it too quick. The second point is وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, and he loves the person only for Allah's sake. It's not because they came from the same country. It's not because they're on the same color. It's not because they are the same clan. No. All that has no value in Allah's eyes subhanahu wa ta'ala. He loves only for Allah's sake. The only relationship he loves that person because of it is for the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And the third point, وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. To hate to go back to the disbelief the way he hates to be thrown into the hellfire. Now let me go back to the first point, which is my point of the khutbah today. To love Allah subhanahu wa ta'ala and his Prophet sallallahu alayhi wa sallam above everybody and everything else. What about yourself? Even above yourself. And you heard the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which is also authentic of the hadith in Sahih Muslim and in also Mu'jam al-Tabarani. The hadith of Umar, when he said, I love you more than anybody else except myself. What did Umar say? What did the Prophet say? No, Umar. And what did Umar reply? Did he say, let me think about it? Did he say, let me sleep on it?
and then I'll get back to you tomorrow? No. In that moment, he makes his decision. Oh Prophet, I love you more than everything else and everybody else and above myself, including myself. I love you more than myself. Then what did your Prophet said? Al-ana ya Umar. Now your iman is complete, oh Umar. Then let's ask ourselves, where am I standing from that in the real action? I can talk as much as I like. I can claim as much as I like. But do I love Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet above everybody else and everything else? Do I follow? Because that's the real evidence when you are claiming that you love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Qul, say to them, O Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, if you love Allah subhanahu wa ta'ala truly, fattabi'uni, follow my way life, follow my sunnah, even if the sunnah of Rasulullah does not go with your desires. I don't like keeping the beat. I don't like to lift my trousers. But that's the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that's what he commanded us alayhi salatu wassalam. Then I follow him, and I don't follow my desire. I don't follow my desire. And that's what proves that you love the Prophet sallam, by going against your desires, by going against what you wanted, by going against the style. Because when you wear a three-piece suit, you need to be touching the floor and covering your shoes. That's what you wanted, because that's the style. But putting it up above your ankle and your socks to be seen, and then your shoes, that does not follow the design. That does not follow the fashion. But you do it because you love your Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he warned you alayhi salatu wassalam, anything goes below your ankle is for the hellfire. I believe that. I heard my Prophet sallallahu saying it. I follow his sunnah alayhi salatu wassalam, and I go against my desire. Check yourself. That's how you know where the Rasulullah stands in your life. Where are you standing from his sunnah alayhi salatu wassalam? Oh, my hair is becoming a lot of grayish and white hairs. I need to trick the woman and make it all black. But the Prophet said, no, don't do it. Then I follow him, I don't do it. Even this is white and this is black. And this side is white and this side is black. You want to follow the sunnah? Put henna. But ya Shaykh, a lot of mashayikh they do. Allah won't ask me about the mashayikh. Allah won't ask me and you, did you follow Shaykh Fulan or Shaykh Fulan?
Allah will ask me, did I follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Did I follow his sunnah alayhi salatu wassalam? Oh, I saw Sheikh so and so on the media, and mashallah his beard is all black. Habibi, Allah won't ask you. And if you love your Prophet sallallahu alaihi wasallam, follow his sunnah. And that's how you find Ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's how they used to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub al-Ansari, and the hadith is part of it is Sahih Muslim, and the other part is in Mu'jam al-Tabarani. When your Prophet sallallahu alaihi wasallam immigrated in Medina, where did he land and where he was staying? In Abu Ayyub al-Ansari's home. And then Abu Ayyub al-Ansari's home was 2 floors. It's not like the Horizon buildings that you people of Nairobi building it. 25 floors, 26 floors, 15 floors. No, it was only 2 floors. And then he said, Abu Ayyub said, please, Ya Rasulullah, go and stay on the first floor. He said, it's going to be difficult for my companion. I will stay on the ground floor. Them to have an easy access to me. Alayhi salatu wassalam. Then Abu Ayyub al-Ansari, this the second part is in Mu'jam al-Tabarani. When he went the first night on the first floor, he could not sleep. What came to his mind? Am I stepping and put my foot and put my feet where the Rasul sleeping? On top of him on the first floor? He said no. And then he did not sleep the whole night. And he squeezed himself and his wife in the corner. And then when the morning came, he came down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he said, Ya Rasulullah, I couldn't sleep. And this can't be. You have to go on the top floor and I will stay on the ground floor. Then the Rasul went to the top floor and he stayed on the top floor of the house of Abu Ayyub al-Ansari. And the hadith is authentic of your Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's how much they used to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And one day, because he was his guest, he brought for him food. There was onion, and the other hadith says there was a garlic. Anyway, he said, I cannot eat. Abu Ayyub, subhanallah, he was almost falling apart. Why, Ya Rasulullah? He said, إِنَّكَ لَا تُنَاجِي مَنْ أُنَاجِي. A lot of us in our days, we eat a lot of onion and garlic and we don't bother. Even though Prophet said, whoever eats from these 2 trees should not come to our masajid and our gatherings. If you eat that tree, if you eat from that tree, stay in your home. Don't come to Allah's houses. Then Abu Ayyub said, if you did not want to eat from this tree, wallahi, I will never eat from it too. And he stopped eating from onion and garlic. Because Rasul said, when he mentioned this hadith about not coming to our masajid and our gatherings, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ